Yeah, I'm really glad to be part of this Chitraland. I congratulate all the participants and winners of this event, and a special thanks to Sangeeta Verma garu and Anita garu. This is new to me, and I really got a lot of encouragement from motivated you to start this. Okay, thanks a lot for asking that question. Even I'll question myself what motivated me. Whenever I was sitting in my campus area, నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఒక రోజు అక్కడ నుంచి మాట్లాడాలి, గెస్ట్ అవ్వాలి. I used to think like that. I don't know how I got that seriously, but I'm more passionate about ఒక painting ని చూస్తున్న ఒక I'm more motivated. So I thought, why don't we make a platform where everyone can explore their skills and their potential? And it was not like a cakewalk. Almost 6 kilometers మేము నడిచి ఒక హీరో హోండా షోరూమ్ దగ్గర నేను వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హరిత. సో వి థాట్ ఇది ఇలా చేయాలంటే చాలా కష్టం అని అనిపించింది. చాలా బ్యాటిల్స్ ఉన్నాయి టు క్రియేట్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ సింపుల్ థింగ్. యూ కెన్ సీ నౌ టు కనెక్ట్ ఈచ్ అదర్ ఇట్ మేక్స్ అస్ క్రైస్. సో ఇలాంటి ఎప్పుడు వెనెవర్ ఐల్ గెట్ ఎ స్లాప్ ఆర్ వెనెవర్ ఐల్ గెట్ ఎ ఫెయిల్యూర్ ఐల్ గెట్ మోర్ బూస్ట్. అంటే డబుల్ స్పీడ్ తో వెనక్కి రావాలి అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాను. సో దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ హౌ ఐ గాట్ దిస్, ఐ థింక్ సో. అండ్ ఐ మోర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఐ మోర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఎంకరేజ్ పీపుల్. ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తారు, ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తారు, ఐ యూస్ టు క్వశ్చన్ ఎ లాట్ పీపుల్. So all these things, maybe I created the platform of Multi Arts, and I was a graphologist first. అంటే నేను గ్రాఫాలజీ ఆర్ట్ ని తీసుకెళ్ళి చెప్పేదాన్ని. సో అలా చెప్తున్నప్పుడు అందరూ అడిగేవాళ్ళు, యూ హ్యావ్ ద విజిటింగ్ కార్డ్, యూ హ్యావ్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ లైక్ దిస్ అని. సో అసలు ఏం పెట్టాలి అన్న థాట్ లో ఆలోచిస్తే మై థాట్స్ వర్ నాట్ రిలవెంట్. చాలా వైడ్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. సో లెట్స్ మేక్ ఎ మల్టీ ఆర్ట్స్ వేర్ విల్ క్రియేట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ఎ మల్టిపుల్ థింగ్స్. If you join multi arts, you will become a versatile. Versatile అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. అంటే ఏ ఏరియాస్ లో అయినా నిన్ను నువ్వు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోగలుగుతావు, ఏ ఏరియాస్ లోనైనా నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలుగుతావు అని చెప్పి మేము స్టార్ట్ చేసాం. ఇట్ వాస్ లైక్ ఏ వండర్ఫుల్ జర్నీ అంటిల్ నౌ. చాలా మెంబర్స్, ఐ ఫీల్ వెరీ I was in the sky. If I listen the name of multi arts in other mouth, multi arts అనే నేమ్ ఎవరైనా చెప్తున్నారంటే I will be in the sky, because that was like my brain child. నేను దాన్ని క్యారీ చేశాను. ఎలాగైతే I gave birth to my own kid, I just gave that birth to multi arts as well. This is not like one thing. నేను ఒక్కదాన్నే ఇచ్చేయలేదు. So many people. It was started with my friends who are 4. I would like to introduce them. One of friend is there, like Bhavna. You can tell some more points how it was born. She is in the journey as well. Bhavna? Yes, I'm here. I'm Bhavna. I'm one of the member in Multi Arts now. So this all started in our college actually. So we were 4 friends, like myself, Veena and Harita and Nimilita. So I literally saw how passionate Veena was. Like, she just went and attended a workshop in our college which was conducted. So there she when we all friends attended that workshop, but she is the only one who got stuck on to that place where she attended that. And she was very interested to learn that. She herself went to many classes. She met so many people. She analyzed so many handwritings, and we were like surprised, like why was she behind that graphology when everyone are going to interviews and everyone were feeling like that. But then we understood how passionate she was into that, and we all I'll not say we helped her, but we were all with her in our journey. Like congratulations Veena. Like we are all we are very fortunate to be with you. And so she also conducted many sessions in many colleges and schools, where a lot of students, she has been encouraged in this particular talent called graphology. And also many she's all into arts. Finally, totally she's into arts, where she herself do not want to constrain any thing into her. Like, she wanted to spread whatever she
felt everyone will be having that feeling of going into arts. She wanted to build up that and push up like she want everyone to give her talent out. She want everyone to be standing out and say, this is I am, and this is what we anyone can do if they are passionate about something. So this is all Multi Arts is about. Thank you everyone for uh, participating in this competition, and congratulations to all the winners who are actively joined us. And though we have disconnected a lot of times, I see a lot of people here. Thank you so much for being with us today. So over to you, Veena. Yeah, like one of the main person, like managing director of Multi Arts, she was not here because she was with a personal thing. She was like pregnant and all, so she's not here. We put like 4 members. We have the wide journey. It was not a cakewalk at all. More slaps, more downs, more failures, especially. Whenever I'll get failure, I'll get a very good boost. Yeah, sare, nu itlistava, sare, next na chudu. I'll take in that way. So that makes me work, I think so. Yeah, the whole concept is like if I get the failure, I'll feel more happy because I'm learning over there. It will be little bit pressure initial level, but the failure part will be very less. It's just like a ratio. Initially it will be very high, in middle చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాని ఇంపాక్ట్. అది అయిపోతూనే ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఎ బిగ్ స్టోరీ ఫర్ అస్. అది అప్పుడు అవ్వడం వల్ల నేను ఇప్పుడు ఇలా అయ్యాను అని చెప్పుకునే అంత స్టోరీలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ గైడ్ యూ సంథింగ్ హియర్. ఇఫ్ యూ గెటింగ్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్, if you're in a bad phase, pat yourself and work for that. I can tell you that, so that it will be a big story for you. Thanks a lot for asking that question. And yeah,